How are you ordinary diploma students? And how are you NTA level 4? How are you from pre-form 5 students? How are you Form 5 students? How are you PCM students? How are you PGM students? How are you PMC student? How are you Form 6 students? How are you EGM students? I would like to take this opportunity to welcome you into the wonderful good news about trigonometry. So I would like to welcome you into this wonderful moment when that we are going to learn the beauty of trigonometry for the rest of our life. So my name is Olenjolai. I thank God. My name is Olenjolai. I thank God who have given me a vision of teaching and a vision of engineering. So I thank God who have given me a gift of teaching and engineering. So in this lecture, I'm going to teach you about the beauty of trigonometry. Mimi naitwa Mwalimu Olenjolai, napenda kuchukua nafasi kukaribisha katika kipindi hiki kizuri. Leo hii nitakufundisha juu ya uzuri wa hisabati ya ngazi ya stashahada au ordinary diploma na hisabati ya ngazi ya sekondari ya juu ambayo advanced secondary school. So that's what we are going to discuss in this lecture. So this is a serious classes. I would like to ask you to take your reference textbook, whether it's a soft copy or hard copy, because I'm going to use them effectively. For ordinary diploma students, I recommend the reference book for trigonometry under your level for the basic engineering mathematics for you as a technician or basic technicians and full technician. It's called the Engineering Mathematics by John Bed, 4th edition. So you have to join our WhatsApp groups. You will have it as a soft copy, and make sure to have it beside you. Make sure you have your exercise book. For instance, this is my exercise book. You can have a counter book, you can have a simple exercise book like this one. Make sure that you have a pen, you have a pencil, because in mathematics we draw a lot. And also make sure that you have a ruler and some other and scientific calculator, because there's a situations where that you are going to use a scientific calculator. This is the very interactive classes. Prepare the number of questions as well as you can. We have our official YouTube channel. First of all, we have our ordinary diplomas college that's called Tanzania Online Polytechnic College. Simultaneously, we have also advanced secondary school that's called the Tanzania Online Advanced Secondary School. This, the Tanzania Online Full Technical College and Tanzania Online Advanced Secondary School, both of them are not physical schools, are not a physical college, but these are the online content creators, online digital education. And we use the syllabus of United Republic of Tanzania. We as the citizens of Tanzanians, so we use its syllabus and curriculums in order to teach Tanzanian students. And our vision is actually to make sure that we help and teach and transform the mindset of ordinary diploma students and advanced secondary students in the entire country of Tanzania. So please, right now, while you are getting prepared, share the link of this video. We have our official YouTube channel that's called the Tanzania Online Full Technical College, in square bracket Olenjolai. And simple to search it, you have to use the YouTube application, and then you use YouTube search, just write this name, Tanzania Online Full Technical College, and then you see the round button or the round icon with the profile picture, and then click it there. You'll find that you're already in school. You can access our previous videos, and also you can access even this lecture 7 that I'm going to teach you today. For advanced secondary schools, simultaneously, we have our official YouTube channel that's called Tanzania Online A-Level Sec School. Searching YouTube right now, we have posted more than 300 videos for pre-Form 5 students, Form 5 students, and the Form 6 students for the multiple combinations, PCM, PCB, PGM, PMC, and then CGM, business students, and also CBE, CBG, CBN, HGE, etc., etc., etc. So this is the big mission of revealing the truth of mathematics. And mathematics is not the national disease. Mathematics, it's a queen of engineering. And mathematics also, we call it, it's a strong foundation of science. So right now, while you are sharing the link and preparing your materials, let me just give you some other information which are very important. Okay?
So the reference book for advanced pure mathematics is this one, Mathematics for Advanced Secondary School by TAYAI. According to the syllabus of advanced secondary of mathematics for advanced secondary education, then the topic of some of the subtopics of trigonometry in A level are also covered, are also taught in ordinary diploma. So for that case, I will be teaching you together ordinary diploma and the A level students for the case that if that concept is being taught in both levels. A level, you have a lot to cover in what? In Trigi, based on your curriculum. But diploma, you need some skills of trigonometry. So I don't want to have a redundancy, while the same teacher is the one who is going to teach A level and the one who is going to teach O level. And the good news that even O level students and the A level students and the ordinary diploma students, you have been studying the same class. You graduated the same year. So I know that you are friends, and that's why I'm teaching you together. So for the concept, for those complex concepts of advanced pure mathematics, which are not taught in trigonometry vectors and the complex number of ordinary diploma, I will teach advanced secondary students themselves. I won't just put that video into this channel of this channel of ordinary diploma. So here the subject is called the advanced pure mathematics. This is the name of the subject, advanced pure mathematics, and the topic, this is topic 60 or chapter 60, is called the trigonometry, and this is for PCM. This is also for the PGM, PMC, and the EGM. Okay, so this is lecture here, we call it lecture 60, and today I'm going to teach you a new concept, very important concept in engineering mathematics and also in advanced pure mathematics, that's called the factor formula. So today I'm going to teach about factor formula of sine. Okay, in lecture 7 I'll teach about factor formula of cosine. So similarly also for these students, this will be session 11. So session 11 for them, it's factor formula 40, so A level. Factor formula 40 of sine. And this is for the pre-form 5, form 5, and form 6. And here it is NTA level 4. NTA level 4. So this content for the NTA level 4. Are you ready to learn factor formula of sine? Are you ready to learn factor formula of sine? If you're ready to learn factor formula of sine, then let us pray in order to start our wonderful session, and our wonderful lecture, our wonderful session 11 and our wonderful lecture 6. Let us submit ourselves before the Lord and before God, who is a great teacher and the founder of Tanzania Online Full Technical College, and my God is the founder of Tanzania Online Advanced Secondary School. Let us pray. Our Father who is in heaven, we come before your presence. We say thank you for your greatness. Thank you for your faithfulness. Thank you for inviting us. We welcome you, Holy Ghost, to teach us and reveal the secret of trigonometry in our mind. Father, we come before your presence. You are the founder of factor formula of sine. Reveal that secret and write in subconscious mind of your students who are watching this video in ordinary diploma and also in advanced secondary students, in advanced secondary level. Father, I'm praying for them. Prepare the competent engineer, competent scientists, competent mathematicians who can solve the real world problems of this beautiful country that call it Tanzania. Spread this message in easterns of Tanzania, westerns of Tanzania, so northerns of Tanzania. Send this lecture into thousands of Tanzania and central of Tanzania, especially the headquarters of Dodoma and the business city of Dar es Salaam, in the name of Jesus Christ, amen. So for ordinary diploma, we are using the curriculums of DIT, Dar es Salaam Institute of Technology, where at all the 18 courses in all the campuses, they learn trigonometry, vector, and the complex number. But for this one, also we use the new curriculum, the new syllabus of A level of 2023.
So let us move on and let us have the first question. Are you ready to learn factor formula of sine? Wow, wonderful. Question 1. So question 1 is this one. What is factor formula? What is factor formula? What is factor formula? Factor formula. What is factor formula? In trigonometry. Let us now, in trigonometry. And how can you define? Maybe your class teacher has already taught you factor formula. Or maybe you have Form 5 students and maybe you have learned about factor formula in tuition. What is factor formula? Or you have just given the formula. What is it? What does it mean? Pause the video and try to write something that you know in your mind. Even if that the teacher did not give you the definition. But try to think, what is it? So, in mathematics or in trigonometry, at the branch of mathematics, we say factor formula. Factor formula. Factor formula is a set of formula. So this is the set of 40 of trigonometric identity of trigonometric identity. Trigonometric identities. Trigonometric what? Identities that are used. That are used to transform. To do what? To transform. That are used to transform the sum and the difference. Write these definitions before you learn any new concept in ordinary diploma level and the A level. Ask yourself its meaning. What does it mean? Don't just have mathematical formula, have whatever that you have physics formula, have engineering formula, while you don't know even the meaning of it. No. Stop it today. Be transformed it today. However, that you will not be asked in examination, but it's better for your knowledge and for your comprehension. Functions, interproduct. Kumbuka kwamba nachotaka kusema ni kwamba mara nyingi kwenye hesabu hatuna tabia ya kujiuliza maana ya msamiati ambao tunaosoma. Tuna tabia labda kujua tu kanuni, namna ya kuderive kanuni, alafu baada hapo I will teaching you by using English and Swahili. Na baada hapo kwamba unafanyaje maswali yake na kadhalika. Lakini mimi mbinu ambayo inanisaidia kama mwalimu wako, lakini kama mwanafunzi pia inanisaidia kuelewa vitu vingi sana. Ni kwamba napotaka kujifunza kipengele fulani au msamiati fulani au neno fulani katika somo fulani, lila hisabati, la sayansi au la engineering au la neno la Mungu, huwa najiuliza nini maana ya hilo neno. Kwa na mimi nitaanza kukujenga kwa mantiki hiyo. Sababu kujua maana kunaboresha ufahamu wako. In trigonometric factor formula, let us read together, pause, stop writing. In trigonometric, factor formula is a set. What is factor formula? Is a set. Set of what? Trigonometric identities. Tunapokufundisha sasa hivi NTA level 4, na kufundisha NTA level 5, na kufundisha NTA level 6. Tunapokufundisha sasa hivi kama preform 5, tunakufundisha form 5, tunakufundisha ukiwa preform 5, na kufundisha ukiwa form 5, na kufundisha ukiwa form 6. Na nakufundisha pia ukienda chuo kikuu kasoma engineering, science na hisabati. Naona habari njema inayokuja kwako. Okay, trigonometric identities that are used to transform the sum and difference of two sine or cosine function into product. Trigonometry maana yake ni nini? Tunasema trigonometric huu ni mlinganyo au unaita kwamba ni equation ya trigi ambayo inaitumika kubadilisha nini? Kubadilisha sine na cosine function mbili au zaidi ya mbili, sawa? Ila kwa level yako nakufundisha mbili, ili ziwe na tendo la kuzidisha. Narudia tena. Factor formula ni nini? Factor formula tunasema kwamba ni kanuni au mlinganyo wa trigonometric ambao kazi yake unabadilisha
trigonometric function mbili za sine au ya cosine kuwa trigonometric function hizo mbili, lakini tendo la katikati ya hizo trigonometric function ni tendo la kuzidisha, sio la kujumlisha wala sio la kutoa. Kwa lugha ndio maana nasema sum ni kujumlisha. Kwa hiyo tukiona trigonometric function mbili za sine, kwamba sine jumlisha sine au sine ya x jumlisha sine ya 2x, hiyo ndo mfano wa nini? Wa sum of the two trigonometric function. Alafu sasa nini kinachotokea? Au tukiona cosine cosine 5x plus cosine o minus cosine 2x sawa na kitu fulani, au itakuwa sawa na kitu fulani. Kwa hiyo ndo maana yake. Kwa hiyo maana yake hizo za jumlisha, ikiwa kuna tendo la kujumlisha kati ya trigonometric function mbili au la kutoa, hilo linabadilishwa kwa factor formula kuwa la kuzidisha. Lakini pia kama function mbili za cosine na sine au cosine peke yake au sine peke yake zimezidishwa, tunaweza tukatumia pia factor formula kutengeneza function ambayo ndani yake hiyo cosine na cosine zitakuwa zinajumlishwa au kutolewa, au sine na cosine zitakuwa zinajumlishwa au kutolewa, au sine na sine zitakuwa zinajumlishwa au kutolewa. Inawezekana nimekuchanganya kwa maelezo hayo mengi, lakini najaribu kukupa hamu ili uweze kufuatana na mimi, na utakapoendelea na hii lecture 6, session 11 na session 12 pamoja na lecture 7 utakuwa unaelewa vizuri juu ya factor formula ya sine na ya cosine. Umenielewa? Kwa hiyo hiyo ndo maana ya factor formula. Kwa hiyo tunaposema kwamba sasa tufafanue hii. Tunaposema sum, nini kinachotokea? Kwa mfano, kama tuna sine, mfano kwamba tuna sine ya, let's say that sine of theta 1 jumlisha sine of theta 2 kwa mfano. Hii ni trig function. This is the first sine function and this is the second sine function. So it's the sum. Or we can have the same function, but now you find that the basic operation in between, it's what? It's mati, it's what? It's subtraction or difference. Hapa tunasema kwamba kitakachokuja kutokea itategemea sasa. Lakini tutakuja kuona kwamba hapa tutakuwa na sine ya kitu fulani multiplied by sine cosine ya kitu fulani kulingana na kanuni. Na hapa pia tutakuwa labda kwa mfano kwamba tutakuwa na sine ya kitu fulani ambayo tutakwenda kujifunza na cosine ya kitu fulani. Are we together? This is the mathematical description of factor formula of sine. And if it's cosine, just replace sine with cosine. So factor formula is very important formula. Are we together? Is that clear? Do you understand? Please let me know in the comments if you understand. So again, we say that factor formula is famous, it's known by other names. Factor formula, formulae, factor formula. So this is plural. When you have E at the end, it's plural. Is also, when it's end with A, it's what? It's singular. It's also known as sum to product. Sum to what? Sum to product. Sum to product. Or in other books, or even in some of the technical examination, you can find that it's called the factorization formula. So also it's called the factorization formula. Factorization what? Formula. So these are the other two names of what? Of factor formula. So you can call it sum to product formula, or we can call it factorization formula. The same meaning with what is factor formula. So before I teach you how you can derive factor formula of sine, kabla sija kufundisha namna ya kutengeneza au kuunda nini factor formula ya sine, naomba nikufundishe kwanza kwa nini tunasoma factor formula. Why do we learn factor formula? So we have a question. This is question 2. Why do we learn factor formula? Why do we learn factor formula? Why do we learn factor formula? Okay? Why do we learn factor formula? Simply, to reply this question is
similarly, if somebody asks you about what? Application. Application of what? Applications of factor formula. What are the real life applications of factor formula? Nini matumizi halisi ya factor formula? Yoyote, yani zote, ya sine na cosine. Factor formula of sine and the cosine. Ingawa hapa nafundisha leo nini? Sine. Ila cosine nitafundisha kwenye kipindi kijacho, na nafundisha namna ya kuderive, lakini pia nitakufundisha namna ya kufanya maswali. The first application. We say that factor formula in plural, because we have 4 factor formula, 2 factor formula of sine and 2 factor formula of cosine, and also in advanced mathematics we have also 2 factor formula of cosine. Factor formula are used. Factor formula are used to simplify. These are used to simplify. Factor formula used to simplify the complex. Kwa hiyo hii kumbe ni dawa. Kumbe factor formula ni dawa ya kurahisisha complex trigonometric nini? Expression. Na tutaona hiyo mifano nayo. Trigonometric nini? Trigonometric expression. Kwa hiyo ina simplify kuwa rahisi. Kwa hiyo moja ya kazi ya lengo au ya kusudi la kujifunza factor formula katika ngazi ya stashahada au katika ngazi ya elimu ya sekondari ya ngazi ya juu ni ili tuweze kutumia factor formula kama tool, tuweze kutumia factor formula kama njia, kama mbinu ya kuangalia trigonometric function ambayo tumepewa kwenye swali labda la kuprove au la kushow. Mara nyingi unaambia simplify this trigonometric expression au trigonometric expression. Kumbuka nimekwambia kwenye hesabu maana yake ni expression, tunasema kwamba ni mlinganyo wa hisabati ambao hauna alama yoyote kati ya zile alama 6. Sawa sawa, sio sawa na, ndogo kuliko, kubwa kuliko, haina hiyo. Haina pia alama ya kubwa kuliko sawa na ndogo kuliko au sawa na. So remember the difference between expression and the equation. So expression, it's a mathematical expressions, or it's a mathematical representation, or it's a way of representing mathematical function in such a way that it doesn't have 2 sides. While equation has 2 sides, it must have 2 sides, and those 2 sides must be separated with either equal sign and equal sign, less than or greater than, less than or equal, or greater than or equal. So one of the applications of factor formula in your ordinary secondary education and advanced secondary education, it will help you to simplify complex trigonometrical expression. Maybe there are some trigonometrical, before you learned about factor formula, maybe you have been trying to simplify some complex trigonometric expressions and have been missing them. Why? Because you don't know factor formula. There are special complex trigonometrical functions which you should simplify them by using what? Factor formula. Is that clear? Is it clear for you? Do you understand? That is one. And this idea of factor formula, you should keep it and apply it in ordinary diploma, and also you'll apply it in advanced secondary education. But also you have to apply it and you have to keep it until you pursue your bachelor degree in engineering, because also you will learn and you will apply factor formula in different modules, including single variable calculus, including calculus, engineering mathematics, advanced engineering mathematics. You're gonna find factor formula effectively, especially in calculus or in integration. Are we together? So make sure that you keep this message for the rest of your life. Don't keep it for the purpose of passing test 1 or end of semester examination. Don't keep it for the purpose of passing advanced certificate secondary education examination or form 60. Keep it as your tool. Are we together? Hi. Second application. The second application, so let me give you an example for this. For instance, one of the expression that in order for you to simplify, you have to use factor formula, and now we'll do it, is this one. Simplify sine of angle theta plus sine of 2 theta plus, let's say that sine of 40 of 3 theta. You cannot simplify this expression without using factor formula of sine and factor formula of sine of addition, because you have factor formula of sum and factor formula of sine of sum of the two factor formula of sum of 2 sine function, and also you have factor formula of difference of 2 sine function. The second application, can you
Try factor formula. Factor formula of cosine and sine. I used this. I used it to integrate. Let me write this one. Integrate. We call it integration. Integrate. And let me write the sine. This is the sine. Snake. The sine of snake. Integrate what? I used to integrate the product. Take these classes as a serious classes for your present and future life. Products of 40 of two trigonometric function. Two trig function. Example. If you find that integrate, let's say from 0 to 1, what? Cosine, let's say for sine. Sine of what? Of 2 theta. Then multiply by cosine of theta, d theta. Then this integral, you cannot solve it without factor formula. Unaona umuhimu wa factor formula? Kwa hiyo factor formula ni silaha. Mwambie jirani yako factor formula ni silaha ya hisabati au ya trigi. Sababu trigi ni moja ya topic ambayo yenye changamoto sana. Hasa maswali ya kusimplify na kuprove kama hujui. Lakini kama unajua, unafurahi, tunamshukuru Mungu kwa kuletea maswali rahisi. So that is point number 1, introduction. Point number 2 now. Let me teach you about the derivation of what? So I believe it's clear. In case that you did not understand, please rewatch that first part of introduction. And in case you have a question, ask it in the chat or ask it in the comment section or ask it in our WhatsApp group. We have our WhatsApp group in the special that called Elimu Tanzania, Elimu Tanzania mtandaoni, diploma na bachelor degree au degree students. Manake degree nini? Degree students. Kwenye mabano Olenjolai. Derivations of factor formula. Kwa hakikisha unatumia message kwenye 0759745331 ili ni kuunganisha kwenye hilo group. Factor formula of 40 of sum of two sine function. Two sine function. Sum of two sine function. Sum of two sine function. Derivation of factor formula. Derivation of factor formula of sum of two sine function. Derivation of factor formula of two sine function. Kwa hiyo tunasema kwamba kuderive, maana yake kuunda nini? Factor formula ya sine, ya jumla ya function mbili za sine. Are you ready for that? Na swali lake huwa linatoka hivi, sababu ili swali litakuwa ni example nini? Example 12. Swali lake huwa linatoka hivi ili tulijibu. Example 12. So example 12. Prove that. Maana maswali ya trig. Prove that. Prove that what? Sine of P plus sine of Q plus sine of Q plus sine of Q is equal to twice sine of P plus Q over 2. Hii ni concept ambayo hatujafundisha. Wanafunzi wa bamu hasomi factor formula. Wanafunzi wa bamu hasomi. Ni concept ambayo hatukuwafundisha O level. Minus P minus Q over 2. Ni concept mpya ya A level. A level na ordinary diploma. Kwa hilo ndo swali. Sine, sawa. Sine of P plus sine of Q is equal to 2 sine of P plus Q over 2.
Haya, kwa hilo ndio swali, tunafanyaje? Kwa tunasema kwamba hili swali kama ndo tunajibu, tunasema kwamba solution tutalijibu kwa kufuata hatua kadhaa. Nataka umiliki hii namna ya kuderive na kufundisha kwa njia rahisi na haina haja ya kukariri, unaelewa, unakuwa jemedari kwenye derivation. Ukitana na swali kama unaambia Mungu, Yesu asante, Mungu wangu ile asante kwa kuniletea swali rahisi. Okay? Na huo ndio uzuri wa kuwa mwanafunzi rasmi na serious kwenye Tanzania Online Full Technical College na Tanzania Online Advanced Secondary School. First step, ili tuweze kufanya hilo swali, lazima tukumbuke kanuni za compound angle. Recall the formula of compound angles. Kanuni mbili za compound angle of nini? Of sines. Compound angles of 40, sine of difference and sine of 40, sine of sum. Ya kwanza tuliwafundisha, na ukifuatilia lecture yangu ya ngapi? Nakumbuka compound angle nimefundisha kwenye lecture ya 5, na kwa wale wa sekondari au kwa wale wa A-level manake wao ni session 4 au session 5, something like that. Compound angle ya kwanza ya sine tuliwafundisha O-level. Ni ipi? Ni hii hapa. Unaangalia hapa angle ni P na Q. Cosine of P plus Q. Hapana. Sine of A tuliwafundisha kwa kutumia angle A. Sine of A plus B, this is equal to what? Is equal to sine of A, then multiply by what? Cos of B plus what? Sine of B, unabadilisha angle, cos of what? Cos of A. Hii ndio equation ya kwanza. Alafu tunakwenda tena. Sine of A minus B is equal to what? Is equal to sine of A cos of B minus sine of B cos of A. Hii ni question yetu ya pili. Andika haraka. Hizi ndo compounding angle mbili za nini? Za sine. Na kwa A-level atakiwa derive hizo zinapatikanaje? Sawa? Are we together? So this is equation 1, this is equation 2. Here we go. So the second step, after recalling that, you have maybe a half marks if it's an examination. Second step. So second step, we say that add equation 1 or solve, means that add, simply add, we're not solving them. Add equation 1 to equation 2 to equation 2. So take this equation plus this equation. How do we do? We say that we have sine. We are going to have sine of A plus B plus what? What do you have on left hand side? Upande wa kushoto tuna nini tena? Plus sine, please say it, sine of A minus B. Then we have what? Equal sign. On left hand side, what do you have? On right hand side, sine of A cos of B plus sine of A cos of B. These are the same function. Sine of A cos of B plus sine of A cos of B is equal to 2 cos of is equal to 2 sine of A and the cos of B. Then take this one, sine of B cos of A. It's similar with sine of B cos of A. But take positive sine of B cos A plus negative sine B cos A, you get 0. So it means that plus what? Plus 0 on the right hand side. Unaelewa? Unaelewa derivation? Unaona derivation jinsi ambavyo Olenjolai anavyokufundisha derivation za hesabu ngumu ambazo yamkini hujamuelewa mwalimu au hujaelewa notes au hujaelewa kwenye kitabu kwa manini kilichofanyika, na tunatumia lugha rahisi. Hiyo ndo kazi yetu kwenye Tanzania Online Full Technical College na Tanzania Online A-Level Sec School. Tuko hapa kwa ajili ya kurahisisha maisha yako na ili usiweze kuhangaika wakati jibu lipo. Sisi ni jibu ya changamoto yako na jibu ya hofu yako ya hisabati na sayansi. Sine of A plus B, so let me copy it, is equal plus what? Plus sine of B. Plus sine of what? Plus sine of B of A minus B. This is equal to what? Is equal to twice
sine of A, then cos of what? Cos of B. And this will make equation 3. Nimeshamaliza kuzijumlisha. Bado, je, hiki ni sawa na hiki? Hapana. Bado. Kwa hiyo tunatakiwa kuendelea. Tunaenda step ya ngapi? Hatua ya ngapi? Ya 3. Third step. So third step we say that let A plus B is equal to what? Is equal to P. Okay? And this will be equation 4. And also let A minus B is equal to Q. This is equation 5. Then solve equation 5 or equation 4 and the equation 5 simultaneously by using what? Elimination method. How do we solve them? We have A plus B is equal to P, capital P. Also we have A minus B is equal to capital Q. Then how can we eliminate? Let us eliminate B and remain with A. So plus A, we get 2A. B plus negative B, 0. This is equal to what? P plus Q. Then make A the subject, because we want to make A the subject, to know the value of A. Because this is P, this is Q. We have finished on left hand side. Right hand side, you see? So we say that divide by 2, divide by 2. So for this given equation, kwa swali kama hili, hatuconsider upande wa kushoto kama yale tuliyofanya kwenye tutorial. Not that. For this question, or for this trigonometrical function, you cannot consider left hand side to show is equal to right hand side. Why? Because first of all, it means that you will find that you have to recall the compound angle in the other angle. And then express those other angle in terms of angle P and D, angle Q. Zingatia hiyo, sababu unapenda kuconsider sana. Na unapenda kuconsider left hand side. Kama Olenjolai alivyokufundisha. So A, dear students, A is equal to P plus Q over 2. And this one will make equation 6. Don't worry about the number of equation. Then let us find the value of what? The value of who? P. The value of B. How do we find the value of B? We may use any equation, or we may solve again the 2 equation. Which one is simplest? Let us use the second equation. A minus B is equal to what? Is equal to Q. What is A? A, it is P plus Q over what? Over 2. Minus what? B is equal to what? Q. Multiply by 2 both sides. So we are going to have P plus Q minus 2B. Then plus 2 is equal to 2Q. Substitute Q. Means bring this on this side and bring this on this side. Means bring this one on this side and bring this one on the other side of equal sign. So we are going to have P plus Q minus 2Q is equal to 2B. Q minus 2Q minus Q. So P minus Q is equal to 2B divided by 2 and here divided by 2. Then B is equal to P minus Q over 2. And this makes equation 7. You may ask a question yourself, Olenjolai, you are going so fast, you don't give us time to write. No, this is the digital education, and you can pause the video and you can write. So that's why that, and you can even review this lecture 6 and session 11 10 times. And it will be there for you for the rest of your life, and even for your next generation. So you have equation 6, you have equation 7. Next step, we have the value of A, we have the value of B. We have A here on right hand side and B here. So the first and last step, we say that substitute equation 6 and the equation 7 into what? Into equation 3. Into equation 3. What are we going to find? Wow. So we'll find that sine of P plus sine of Q is equal to what? Twice sine. What's equation 6?
P plus Q divided by 2. Then cosine of what? Cosine of P minus Q divided by 2. So this is, hence proven, or hence shown, because we've been asked to show. But also underline this for the rest of your life. You remember me. One day in your engineering studies or in your bachelor degree students, you will remember this formula and you remember me. And you remember that I've told you to keep it for the rest of your life. Because God is faithful, we remind you. Are we together? Did you understand the derivations of factor formula of sine, of sum of two sine function? If you've understood, please let me know in the chat and let me know in the comments that if you've understood, give us feedback and let me know in the WhatsApp groups that, sir, thank you that I have understood and I have kept in your mind. Review this derivation several times because this is a new concept for all ordinary diploma students who are graduates of Form 4 and the also pre-Form 5 and Form 5 students who are graduates of Form 4, except it's those who are ordinary diploma but they went for advanced secondary school. Okay, or advanced secondary education. Okay, so now, dear students, let us move on. You can pause the video and write. So pause the video and write the notes. Make sure to write. Mathematics is based in what? Mathematics is based in writing. Mathematics is based in what? In writing. So now, dear students, number 3, the third concept that I have to cover in lecture 6 and session 11, it's called the derivation. Let me teach you now how you can do the second derivation. Derivation of what? Derivation of factor formula. Derivation of factor formula of what? Factor formula of difference, as we discussed in definition. Difference of two sine function. 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 Two sine function. And here, dear students, we are going to have example 13 in your series. And so prove that. So this is hence proven. Right, hence proven. Example 13. Mfano wa 13. Unaweza ukakutana na swali kwenye mtihani, show that what? Sine of the same angle, the common P and Q are the common letters used for angles worldwide. P and Q, A and B and C are the common angles used worldwide, or are the common letters used to represent angles of trigonometrical function. So A, B, C, P and D, Q. So sine of P, that's why we cannot say that, prove that sine of W plus cosine of W or minus cosine of W is equal to that. No, those are not the standard letters. Sine of P minus what? Minus sine of Q. This is equal to what? This is equal to 2 sine of P minus Q over 2. Then cosine of P plus Q over 2. Or vice versa. You might find in some of the books, we write first the cos of P plus Q over 2, and then write sine of P minus Q over 2. Okay? Kwa hiyo kwenye vitabu vingine usikariri kwamba lazima ianze sine ndio uje cosine. Inawezekana ikaandikwa tofauti. Ikaanza kuandikwa 2 mara cos ya P jumlisha Q gawanya kwa 2 mara sine ya P toa Q gawanya kwa 2. Hata hapa pia usikariri. Kwamba kesho ukikuta swali kwamba onyesha sine ya P jumlisha sine ya Q ni sawa sana 2, sine ya nini?
labda kosi 2 mara kosi ya p toa q ganya kwa 2 mara sin ya p jumlisha q ganya kwa 2. Are we together? So there that. So now solution. Solution. Solution, the first step to solve this problem. Hatusemi consider left hand side. Kumbuka. Kwa nini? Kwa sababu tunatumia engo zingine na kanuni zingine ambazo hatukupewa kwenye swali ili kuunda kanuni tuliyokuwa tumepewa. First step nasema nini? Vile vile kama tulivyofanya hapa. Recall the compound, the two compound what? Compound angles of nini? Sine. Recall two compound angles, a compound angle of 40 of sines. Haya, zinasemaje? Zile unazikopi kama zilivyo. Sin of A plus B is equal to nini? Sawa sawa na sin of A cos of nini? Cos of B. Jumlisha nini? Jumlisha sin of B alafu cos of A. Na hapo sikariri, unaweza kaanza cos ukaja sin. Sikariri hesabu zikizidishwa au trig functions zikizidishwa. Alafu hapa tunakuwa na sin of A minus B is equal to what? Sin of A alafu nakuja nini? Cosine of B minus sin of B alafu nini? Cosine of A. Kwa hiyo hii itakuwa equation yetu ya kwanza na hii itakuwa equation yetu ya pili. Haya, tunakwenda second step sasa, ndio inatofautiana na pale na hiyo derivation yetu ya kwanza. Second step nasema kwamba subtract equation 2. Subtract equation 2 from equation 1. Take equation 1 on left hand side minus what you have on left hand side of equation 2. Take what you have on the right hand side of equation 1 minus what you have on the right hand side of equation 2. So on left hand side, sin of A plus B minus sin of A minus B remain the same. Sin of A plus B in bracket minus sin of open bracket A minus B. So do you see the difference here? In between of these two functions you have difference, while here we had sum. Then this is equal to what, ladies and gentlemen? Sin of A cos of B plus sin of B cos of A minus sin of A cos of B. Then remember we have minus, so here minus, that minus will be, so I think for this one let me write it. Let me write, because some students will get confused. This is one of the confusing point. Sin of A multiplied by cos of B, then plus. Let us write the equation, the expressions on the right hand side of equation 1. Plus what? Plus sin of B, and then so you have what? Cosine of A, then minus what? Minus sin of A, then cosine of B, then, so remember this minus, it's common. We take it right, expression right hand side minus expression lefty on right hand side of equation 2. So sin of A cos of B, then here we had the minus sin of B, cos of what? Cos of A. So on left hand side we have sin of A plus B minus sin of A minus B. This is equal to what? Then sin of A and sin of A times cos of B is similar to sin of A cos of B. So sin of A cos of B, then it means that open the bracket, open this square bracket. So to open this square bracket, we say that we are going to have what? Sin of A, because this is the confusing point for many students.
especially those who want to create mathematics. Times cos of B, then plus what? Plus, what? Sine of B, this one. Cos of what? Cos of A. Open bracket, minus sine of A, then cos of B, negative, there is negative, it is positive, positive sine of B, then we have cosine of A. So sine of A cos of B is similar to sine of A cos of B. So this one, so sine of A cos of B minus sine of A cos of B is equal to 0. Then we have sine of B cos of A plus sine of B cos of what? Cos of A. Okay? So this one, what are we going to have? On left hand side we had sine of A plus B, then minus sine of A minus B. This is equal to what? And this one plus this one, we get it twice. Sine of B, then cos of what? Cos of A. Are we together? Cos of A. Then this one is equation 3. This one makes what? Equation 3. It's closely similar to this. But the difference here we have angle B and here we have angle A. Okay? Are we together? Do you have a question, please? Do you understand the derivation of factor formula of sine? Have you seen that's a new information for all level students? Maybe some of your ordinary diploma students assume that you learned it, or even your A-level teachers. That's, factor formula is easy. You learned it in A-level, and then you say, no. You didn't learn it. I'm also teaching ordinary secondary school students. I'm teaching from 1 to Form 4. I know I'm teaching mathematics, I'm teaching physics, I'm teaching chemistry, computer science, or Form 1 to Form 4. I know the content. I'm teaching also advanced secondary students, advanced physics, advanced pure mathematics, basic applied mathematics, advanced chemistry, and then my wife is teaching biology. I'm teaching also advanced computer science. So I know the content. I thank God that I know. You cannot lie upon me. So I know your background. And I want to build the mathematics, the engineering mathematics for NTA level 4, NTA level 5, and NTA level 6 in your mind based on the good foundations of mathematics that you have. And for advanced secondary students, they want to build a strong foundation in your mind of advanced pure mathematics based on the good foundation that you had in basic mathematics or additional mathematics in O level. I know that you are very competent in mathematics. It's just you've met maybe wrong teachers, or you've met maybe less knowledgeable teachers and lecturers. Okay? But I know that you are very good in mathematics. So, then we have equation 3. So for the equation 3, we can use the information that we used in first derivation. Because here we need A plus B. A plus B, it means we had it here. A plus B is equal to P. Okay? So, instead of A plus B, we can replace, substitute by P. And also, A minus B is equal to Q. So, we'll place P, we'll substitute Q. What the value of A? Value of A, it is P plus Q over A2. So, value of A here. So, it will be P plus Q over 2. But we are doing this because we need the two derivation in the same lecture and session. But if you have been given in examination, don't assume, because maybe you have been asked these questions itself. You have to show all of this. You have to go for the third step and fourth step. But because I know we have some lazy students and maybe you did not understand, you say that, sir, please do it the third step. I want to understand it clearly. Well, so third step, let us do it, redo it for you to understand and not to cram. Let A plus B is equal to P. Let A plus B is equal to P. And this will have what? We'll have equation 4. And then let A minus B is equal to Q. This will make your equation 5. Then solve them simultaneously. So solve equation what? 4 and the 5 simultaneously. Simultaneously from one concept in algebra. How do we solve simultaneously?
A plus B is equal to P. And then A minus B is equal to Q. The simplest method is what? Substitution method. So for here, we say that eliminate P. So A plus A, we get 2A. And then here we have P plus what? Q. Okay? So divide by 2, divide by 2. So A is equal to P plus Q over 2. So this is what? Equation what? So this is equation 5. Then we come back. We had A plus B is equal to P. And also we have A minus B is equal to Q. So we want to eliminate B. To eliminate B, we can subtract. So we can take equation 1 minus equation 2. Subtraction. So it means A minus A, we get 0. B minus negative B, we get 2B. Then P minus Q, we get P minus Q. Divide by 2, divide by 2. So B is equal to P minus Q over 2. And this is equation 6. Equation 6. Are we together? First step. We say that substitute equation 4 to equation 6 into equation 3. Kwa hiyo tuchukue tulichopata hapa, tulicholeti hapa ambacho A jumlisha B sasa na P. Tuchukue tulicholeti hapa A toa B sasa na Q. Yaani tuchukue P, tuchukue Q pale, hapo afu tuna thamani ya A, hapo tuna thamani ya B. Tuweke A jumlisha B, kwenye A jumlisha B tuweke P. Kwenye A minus A toa B tunaweka nini? Q. Alafu kwenye B tunaweka P toa Q gawanya kwa 2. Alafu kwenye A hapa kwenye engo A tunaweka P jumlisha Q gawanya kwa 2. Na tunakuwa tumeshamaliza swali letu. Haya. So left hand side we have sine of what? Sine of P, then minus what? Sine of what? Sine of Q. Sine of Q. This is equal to what? Is equal to twice. Alafu tunaanza na sine. P minus Q over 2. Alafu tuna nini? Tuna cosine of what? P plus Q over 2. Hapo tunakuwa tumeshaonyesha nini tulichoambiwa. Kwa hiyo nasema hence what? Hence shown. Hiki ndio tulichoambiwa tuonyeshe. Kwa hiyo sasa, ndugu mwanafunzi wangu, andika hii kwenye akili yako. Factor formula ya sine ya kutoa ni hii. Na uikumbuke siku zako zote za maisha yako ya hisabati katika dunia hii. 2 sine of P minus Q over 2. Alafu cosine of P plus Q over 2. Kwa hiyo hii ndio formula yetu ya pili ya sine. Umeelewa? Hongera sana. Hongera sana. Tell your neighbor mathematics is beautiful. Ambie jirani yako hesabu ni tamu sana. Andika tafadhali. Usije kusema nitaandika baadaye. Hakuna cha baadaye kwenye kujifunza. Hakuna cha baadaye kwenye elimu ya A level. Hakuna cha baadaye kwenye elimu ya diploma. Una moduli nyingi, una masomo mengi, una topic nyingi unazotakiwa kuzisoma. Kwa hiyo andika sasa hivi ukiwa unaelewa. Kama una swali lolote, uliza kwenye chat wakati video hii unaitazama mubashara au live. Kama pia una swali lolote unapotazama video hii offline baada ya kufanya live streaming, uliza kwenye sehemu ya comment. Lakini kuna jukwaa letu zuri sana la wanafunzi wa shahada ya kwanza na stashahada ya kwanza, diploma na bachelor degree, ambalo tunakuwa na discussion. Nitawafundisha pia, nitakuwa natuma linki, nitakuwa natuma ratiba kwenye hilo group la WhatsApp, lakini pia nitakuwa natuma PDF, nitakuwa natuma vitabu mo, nitakuwa na nyinyi mnatuma assignment zenu na kadhalika. Kwa pia tuna ya O level, tuna group pia la A level. Kwa hiyo hakikisha kama unataka
kujiunga au nikuunganishe. Sio kama unataka, ni lazima, ni sehemu ya kupanua. Kuna vitu huku siwezi kufundisha, nitafundishia kule. 0759745331. Hii ndo namba yangu ya WhatsApp, lakini pia ni namba ya M-PESA kama unataka pia umewiwa ndani yako na una moyo wa kupenda wa kusapoti huduma hii kwa kiwango chochote cha fedha ambacho Mungu amekujalia. Are we together? Hai. Sasa baada ya kufanya hizo derivation, naomba sasa twende kwenye hatua ya 4. Hatua ya 4. Hatua ya 4, the first part of this lecture and session is, let me show you the question, the sample question. It means that the format of the question that will test you or will need you to use this factor formula of sine. Okay? Are you ready for that? So, dear students, this is example 13, because that's example 12. Example 14. So, example 14, this I took from Dar es Salaam, from the sections of exercise of DIT Manual of Trigonometric Vectors and Complex Number. Hili ni swali ambalo lipo kwenye vitabu vingi, hasa Engineering Mathematics by John Bed, lakini nimelichukua kutoka kwenye, manake tunasema kwamba kwenye notes za kufundishia somo hili DIT. So the question, ingawa swali hili unaweza kukuta limeulizwa Arusha Tech, limeulizwa Marekani. Express the following. So express the given expression. Express the given expression. Express the given expression in the factor formula. In the factor formula. Kwa naweza kukutajia kama ni kusimplify, nakwambia tu simplify. Kama swala kusimplify, nakwambia simplify by using factor formula. Kama swala kuprove, nakwambia uprove kwa kutumia factor formula. Yeye anakwambia tu prove au show. Kwa hiyo zingatia hilo. Ila hapa angalau amekwambia tumia factor formula. Sababu bado hili ni swali rahisi. Kwa hiyo we've been given trigonometrical function of sine of x plus what? Plus sine of 5x. Tumepewa hiyo kazi ya kusimplify au ya kurahisisha. Haya. Simamisha video, jaribu kuonyesha au kuexpress hiyo expression katika factor formula ya sine. Kumbuka uwe na rough paper yako, uwe na sehemu ya kufanyia mazoezi. You can pause the video and try to express the given expression, because we don't have equal sign, an equal sign, less than, greater than, we don't have. So this is an expression, trigonometric expression. So prove it. So it means expression in factor formula. Thank you for trying. Now let us do correction of what you've done. Very good. Because our policy is learn it, we are teaching you, try it, and practice it. So solution. The first step. So the first step, we say that check the given function. So check the type. Check the function and the operation of the given expression. That's the first step. That's the key for you. Angalia ni function gani umepewa. Ni sine, nenda pale. Ni sine au cos. Ondoka, nenda kai pale. Sine au cos. Lakini kama ni sine, tendo katikati hizo function mbili ni tendo gani? La kujumlisha au la kutoa? Kwa hapa function tuliyopewa ni sine na engo zake mbili ni tofauti. Ndio maswali ya factor formula. Lakini tendo la katikati nini? Kujumlisha. Kwa hiyo kama ni hivyo, hatua kabisa katika hatua hii pia ya kwanza, tunasema to recall sasa factor formula inayoendana na hii ambayo inaendana upande wa kushoto na hii. So recall factor formula. Factor formula. Kuna hapo nakumbuka tu kanuni. Haina haja kuderive. Factor formula of what? Of sum of two sine function. Sum of two sine functions. Inasemaje hiyo factor formula ya sine ya sum of the two function? Inasemaje?
Nakumbuka umeandika tulisema hivi sin of P jumlisha sin of Q. Naweza pia nikaandika sin of Q jumlisha sin of P, sijabadilisha kitu, sawa sawa na sin of P jumlisha Q gawanya kwa 2, alafu na cosine ya P toa Q gawanya kwa 2. Kwenye ngazi ya kukumbuka, naomba nikupe mbinu ambayo mimi nilikuwa naitumia nikiwa nasoma. Nilikuwa sina haja ya kushika factor formula zote mbili za sine. Nilikuwa kama nahitaji kuikumbuka niitumie, nilikuwa naishika tu hii ya kujumlisha. Ile ya kutoa nitaipataje? Nitaweka hapa kutoa, nitaweka hapa kutoa, hapa nitaweka jumlisha. Basi ngoja nirudie. Nasema hivi, utakuwa umejifunza formula nyingi sana kwenye engineering mathematics mpaka utakapokuwa umefika mwisho wa moduli hii. Utakuwa umejifunza kanuni nyingi sana za trigi na topic zingine. Kwa hiyo kisema ukariri kanuni zote au ujikumbushe kanuni zote inakuwa ni vigumu. Kuna kanuni zingine zina mahusiano. Kwa hiyo zenye mahusiano ushika moja, alafu jua hiyo moja uliyoshika unaibadilishaje kupata ya pili. Kwa hiyo tukitazama hapa kuna manake, ukiangalia uhusiano hapa upande wa kushoto kuna jina la function zile zile, lakini hapa kuna kujumlisha, hapa kuna kutoa. Kwa hiyo nashika tu hapa kwamba kama ni ya kutoa nitaweka kutoa. Lakini ukiangalia hapa kwenye sin, kwenye function, kwenye angle ya sin ndio kuna P jumlisha Q gawanya kwa 2. Na huku kwenye sin kuna P toa Q gawanya kwa 2. Kwa hiyo tofauti yake kwenye kujumlisha naweka kutoa. Tukiangalia kwenye kosi ya kujumlisha, kwenye angle yake ni P toa Q gawanya kwa 2. Huku tukija kwenye kutoa, kwenye sin ya factor formula ya sin ya kutoa, tuna P jumlisha Q. Kwa nabadilisha tu matendo ambayo yako katikati. Hapa nabadilisha naweka kutoa, hapa naweka kutoa, hapa naweka kujumlisha. Ni matendo matatu ambayo yako kwenye hiyo formula. Are we together? Baada ya kuleti hii, tunaweza tukasema hii tuite equation 1. Sawa Sasa katika equation 1 tunasemaje? Tunaendelea tena. Tunasema hivi. Baada ya kurecall hiyo, tunasema let P hii hapa iwe sawa sana na x. Au unaweza kucompare sin ya P sawa sana sin ya x, alafu sin ya Q sawa sana 5x. Vice versa is true. Ukacompare sin of P is equal to sin of 5x and sin of sin of x is equal to sin of Q. Then also recall that, or let that Q is equal to what? Q is equal to 5x. Tunaposema compare unaweza ukafanya hivi, kwa sababu mwanafunzi mwingine anauliza na compareje sasa mwalimu, unatuchanganya. Sin of P is equal to sin of x. Hasa sin inafanana na hii sin. P itakuwa sawa sana x. Alafu hapa nikakwambia una compare unafananisha hii na hii. Kwamba sin of Q, let us compare with what? With sin of 40 of 5x. Cos of Q is equal to sin, and here we have also sin. Kwa sin na sin na katika Q ni sawa sana 5x. Sasa hiki tulichokuwa nacho tunarudisha hapa. Kwa hiyo hii iwe equation yetu ya pili na hii iwe equation yetu ya tatu. Are we together? Next step, hatua ya pili. Kwa hatua ya pili, second step,
Second step inakuwaje? Second step, kwa second step nasema hivi, substitute equation 2 and equation 3 into equation 1. Tunakuja into expression, into given expression, into equation 1. Yes, into equation 1. Hi. So sine of x plus sine of 5x. This is equal to what, dear students? Is equal to 2 sine x plus 5x divided by 2. Multiply by cosine of x minus 5x over 2. Kwa hiyo sine of x plus sine of 5x, this is equal to what? 2 sine, alafu tuna nini? 6x over 2. Alafu tuna cos x minus 5x, we get minus 4x over 2. Unaendelea. Sine of x plus sine of 5x is equal to 2 sine 6x over 2, tunapata 3x, alafu na cosine of negative 2x. Sasa kumbuka kwenye lecture ya 4 nilikufundisha even function na odd function. Nilipokufundisha even function na odd function, nilikufundisha kwamba cosine ni even function, ni function ambayo ni shufwa. Sine ni odd function, tan ni odd function. Kwa tukifika hapa bado tunaweza tukaendelea kuexpress. Sema sine of x haitaki tuache hiyo negative angle, la sine of 5x, alafu nasema is equal to 2 sine of 3x, alafu cosine of negative 2x. This will make equation 4. Sawa? Kwa nasema hivi, third step nasema cosine is even function. Na tuliposema cosine is even function, tulisema even function yote ff negative x ni sawa sana ff positive x. Kwa mantiki hiyo sasa, cosine of negative 2x hii ni sawa sana cosine of 2x. Kama uelewiki, angalia lecture 4 ambayo nimekufundisha unity cycle, even function na odd function. Hai, tukirudi hapa tunasema therefore, kwa hiyo sine of x plus sine of 5x is equal to what? Is equal to 2 sine of 3x and the cosine of what? 2x. Hili ndio jibu letu la mwisho. Hongera sana. Haya, sasa twende kwenye mfano wa mwisho. Roho Mtakatifu ananiambia kwamba nimalizie mfano wa mwisho alafu nikuachie kazi ya nyumbani. Kuachie swali na yeye kwamba ujaribu kufanya mwenyewe. Haya, swali letu hili tunapata kwenye kitabu hiki cha Mathematics for Advanced Secondary Schools, Students Book Form 5. Kwenye topic ya trig kuna swali hili ambalo ni rahisi tu kwa ajili ya diploma na kwa ajili ya Form 5 na Form 6, kwa ajili ya Form 5. Haya, kwa swali hili ni example, na kwa ni example nini? Example 15. Ambalo lenyewe linasema hivi. Ambayo hii linasema kwamba refer advanced pure mathematics form 5 by TAYAI. Kitabu kizuri sana hiki. Tunasema hivi, swali linasema prove that
thibitisha au hakiki kwamba sin of theta plus sin of 2 theta plus sin of 3 theta, this is equal to sin of 2 theta alafu labda mabana namna hii au mabana ya kawaida twice of cos of angle theta jumlisha 1. Hilo ndo swali ambalo tumepewa. Kwa hiyo ndo swali ambalo tumepewa. Haya, andika swali haraka. Mfano wa 15. Tafanya mifano mingi sana. Kwenye moduli hii tafanya mifano isiyopungua 60. Na hata kama Mungu inawezekana kabisa tukafika hata 70. Yaani ukijumlisha na tutorial tutafanya maswali mengi sana, yani maswali 100. Angalau ili kufanya yawe imara. Haya, kwa swali hili ukiangalia huwezi ukatumia zile identity zingine za trig kama sin square jumlisha sin square theta jumlisha cos square theta. Huwezi pia ukatumia manaka identity zingine kama sec square theta sawa sawa na tan square theta jumlisha 1. Huwezi kutumia hapa. Sawa? Kwa ukiangalia hili swali, kwanza upande huu tuna nini? Upande huu kuna mwanafunzi hapa anaitwa Esther. Unaona, upande huu tuna jumla au sum of the sin function. Hii angle ya hapa sio sawa na hapa sio sawa hapa. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba hii sawa sana sin theta, yani sin ya theta theta, hapana. Hizi angle ni tofauti. Kwa ukishaona tu hivi, haijalishi kwamba unajumlisha function mbili za sin au 3 au 4, hiyo ni factor formula moja kwa moja. Bila factor formula ufanye hilo swali. Ndio concept za trig. So if you check this function or that given equation, you cannot use other trigonometric identities rather than factor formula of sine of addition. Why? Because on the left hand side you see that sin of theta plus sin of 2 theta plus sin of 3 theta is equal to this. So factor formula may be applied if you are adding 2 or even 3 sine function, or adding 2 or 3 cosine function, or subtracting 2 or 3 sine function, or subtracting 2 or 3 cosine function. So, dear students, how do we solve this question? Solution. Consider left hand side. Upande wa kushoto ndio rahisi kuonyesha upande wa kulia, lakini kabla kuangalia upande wa kushoto, au kwanza tuandike equation yetu kabla kuandika steps. Tuicopy, tuipe number. Sin of theta plus sin of 2 theta, then plus what? Sin of 3 theta. This is equal to what? Is equal to sin of 2 theta, alafu fungua mabano twice cosine of angle theta, alafu jumlisha 1. Hii tuite equation yetu ya kwanza. So first step we say that consider left hand side of equation 1. So if we consider left hand side of equation 1, tunakuwa na expression sasa, sin of theta plus nini? We take expressions of left hand side plus sin of 2 theta plus what? Plus sin of 3 theta. So if you check this expression, what do we see? We may notice that we have sin of this and this and this, but we have to check what we have on right hand side. We have sin of 2 theta. So to have sin of 2 theta, we have to be careful because we have two options. Either to take this function sin theta plus sin 2 theta by using factor formula, or taking sin theta plus sin 3 theta by using factor formula first, or taking sin 2 theta plus sin 3 theta by using factor formula. So we have 3 options. But the best option depends on what you have on right hand side. On right hand side, we have sin 2 theta de factor. So it means that we have to combine two functions of sine, which actual, when we apply the factor formula of right hand side, we finally get sin of 2 theta at the constant. Narudia, nasema hivi, unaweza ukachukua hii na hii kwa kutumia jumlisha hii kwa factor formula, au hii function jumlisha function hii kwa factor formula, au function hii jumlisha function hii kwa factor formula. Una option 3.
Lakini lazima uangalie tulichopewa unakokwenda. Yaani maswali ya kuprove na kushare trig, unatakiwa unajua unakoanzia na unakokwenda unakwenda wapi. Tunakokwenda hii sin theta inahusu hapa jumlisha hapa. Kwa hiyo kumbuka, tukicombine hizi mbili, tukiunda hizi kwa pamoja, tukatumia factor formula, hii itakuwa jumlisha. Kwa hatuwezi kuchukua hii jumlisha hii tukaiacha, kwa sababu hatuwezi kutoa sin 2 theta. Kwanza tupati, sababu theta jumlisha 2 theta itakuwa 3 theta. Kwa itakuwa 3 theta ganya kwa 2, tutapata hii. Na hatuwezi pia kuchukua hii jumlisha hii. Kwa nini? Kwa sababu hii ni sin theta, hatutapata factor ya sin 2 theta. Unanielewa? Kumbuka, unaruhusiwa kujaribu kufanya kwa njia zako na kwa mbinu zako kabla hujaona ninachokifundisha, alafu naangalia ninachokifundisha. Haya, sasa kwa mantiki hiyo tunasema hivi, hii tunasema kwamba ni expression 2. Kwa hiyo maana yake tunaenda second step. Kwa second step tunasema recall nini? Recall factor formula. Factor formula of nini? Of sum of sine function. Umuhimu wa kuandika hizi steps ni kwamba inakusaidia baadaye unapokuja kurudia usitumie nguvu nyingi. Factor formula sine ya kujumlisha inasemaje? Nimeshakufundisha. Sine of p plus nini? Sine of q is equal to nini? Sawa sana nini? 2 sine of what? P plus q or p minus q plus q. Na hapa tunaanza na sine. Then cosine of what? P minus q over 2. Sawa. Kwa hiyo hapa tuseme kwamba tuchukue function hii na function hii inatakiwa tujumlishe. Kwa hiyo hii na hii. Kwa nini? Hii jumlisha hii tunapata 4 theta. Ganya kwa 2 theta. Na hii toa hii tunapata hasi 2 theta. Hasi 2 theta gawanya kwa 2 tunapata hasi 6 ambayo ndio hii hapa. Unanielewa? Okay. So then we say that consider kwa sababu kwamba consider sine of theta plus nini? Sine of 5 theta. Alafu jumlisha hicho kinachobaki ambacho ni sine of 2 theta. Kwa hiyo nasema apply factor formula katika formula yetu za kwanza. Oh, asante Roho Mtakatifu. Haya, twende sasa. Kwa hiyo tuna nini? Kwa hiyo tunasema kwamba out consider kwanza hii let sine of theta plus sine of 5 theta. Nitakuchapa. Nenda kakae kule. Koja nikuchape kwanza. Tulia. Nilikupa simu nikakwambia kaa pale. Nenda kakae pale. This is equal to what? Twice sine of theta plus 5 theta divided by 2. Shika. Then we have what? Cos of theta minus 5 theta over 2. Tunakwenda. Sine of theta jumlisha sine of 5 theta is equal to what? 2 sine of what? Of 6 theta over 2 na kwa 3 theta moja kwa moja. Cosine 6 theta minus 5 theta, it's negative 4 theta over 2. Sorry. Sine of theta. Ngoja kwanza. Sine of 2 theta. Kiswahili iko sahihi. Samani 3 theta. Hapa 3 theta. Nimekosea. Kwa hiyo hapa ni 3 theta.
Asante Roho Mtakatifu. And this one is 3 theta. And here also it is 3 theta. And here we'll be having theta plus 3 theta, 4 theta. Divide by 2, we get 2 theta. Then theta minus 3 theta over 2. So theta minus 3 theta, we get negative 2 theta. Over 2, we get negative theta. We get negative theta. So sine of theta plus sine of 3 theta is equal to twice sine of 2 theta. Kumbuka cos ni nini? Even function. Kwa kama ni even function tunaandika moja kwa moja cos of theta kama nilivyotangulia kufundisha. This one will be question what? Question 3. So we move into the third step. So third step, you say that substitute what? Question 3 into what? Question 3, substitute right hand side. Substitute right hand side. Yes, right hand side of equation 3 into what? Into yes, into expression what? Into expression 2. Into expression 2. So to do so, here, so we had the sine, so we consider the sine of theta, this 3 theta. So on right hand side, we're going to have what? We say that sine of theta plus sine of 2 theta plus sine of 3 theta. This is equal to what? 2 sine of 2 theta cosine of theta, then plus, what did he leave? Sine of 2 theta. Then, what do we have? So sine 2 theta is common. Take it out. So we have sine of 2 theta, then open bracket. If you take sine 2 theta out, then we remain with what? Twice cos of 2 theta. Twice cos of theta. Then plus what? 1. So therefore, sine of theta plus sine of 2 theta, then plus sine of 3 theta, this is equal to what? This is equal to sine of 2 theta, then twice cosine of theta plus 1. Hence, shown. Homework. This is homework 6. And this will make example 16. Kupe naye swali la kwenda kujaribu. Sio tu mimi nikufundishe sin of x kwa sema kwamba simplify. Express this expression in factor formula. Factor formula. Ya kutoa, yes. Sine of x minus 30 degree minus sine of x minus yes 30 degree. That's the question. Plus. Okay, dear students, I will say that this is the end of lecture 60 and session 11. I'm very happy and I thank God who have given me His fresh anointing to teach you. I believe that you have learned something very important,
very crucial, very applicable in NECT examination, very applicable in test 1 and end of semester examination in different colleges or ordinary diploma colleges, institutions, and universities in our beautiful country. So please stay connected and share this link to other students and become the ambassador of Tanzania Online Full Technical College and also the ambassador of Tanzania Online Advanced Secondary School. Our mission is actual to expand and spread the message of mathematics, basic mathematics, additional mathematics, advanced pure mathematics, basic applied mathematics, basic engineering mathematics, basic scientific mathematics, and also engineering mathematics in general into the entire country of Tanzania. So let us give God thanks. Naomba tumshukuru Mungu. Fumba macho yako, tumshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyofanya. Mungu wetu na Baba yetu, nasema asante kwa ajili ya kipindi hiki cha 6 kwa ajili ya wanafunzi wa stashahada, na asante kwa ajili ya kipindi hiki cha 11 kwa ajili ya wanafunzi wako Bwana kidato cha 5 na cha 6. Na kabidhi chakula hiki mikononi mwako upate kuwafikishia Bwana mamilioni na mamilioni ya wanafunzi wa nchi hii wa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Wasaidie kwenye mitihani yao, waongoze na kuwasaidia hatua kwa hatua. Mungu, ninajikabidhi mikononi mwako, nami nakushukuru. Unisamee mahali ambapo nilipokosea, mahali ambapo sijaelekeza vizuri. Ninaomba rehema na jieko wakfu tena kwa ajili ya lecture 7 na kwa ajili ya Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa ajili ya session 12, lakini pia kwa ajili ya tutorial. Mungu, najiweka wakfu mbele zako upate kwenda kulitumia sawa sana makusudi yako. Ninakushukuru na nawakabidhi watoto wako mikononi mwako upate kuwa nao sawa sana makusudi yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. So when we end this lecture, I believe that you have learned something very important. Make a decision today to register yourself in our official YouTube channel. Jisajili kwenye shule yetu na kwenye mfumo wa YouTube kwa kubonyeza kitufe cha subscribe, alafu unabonyeza mshale kuelekea chini, unachagua all, kengele, alafu all. Na baada hapo utakuwa unapata taarifa punde tunapokuwa tunarusha video mpya katika mfumo huu. Na kama wewe ni mwanafunzi wa kidato cha preform 5 au kidato cha 5 na kidato cha 6 kwenye PCM, PMC, yani kombi zote za sayansi na kombi zote za biashara na kombi zote za art tunafundisha, au kombi nyingi za art zinazosoma hesabu, zinazosoma science tunafundisha hapa. Hakikisha unaenda kwenye mfumo wetu wa YouTube, unatafuta channel inaitwa Tanzania Online Level Sec School na unabonyeza kitufe cha subscribe, unabonyeza alama ya kengele, na baada hapo utakuwa unapata taarifa ya vipindi vyetu, au unakuwa unapata taarifa punde tunapoachilia video. Kumbuka kwamba kwa ordinary diploma au ordinary diploma tunaenda live, tuna kipindi cha live saa 10 kamili mpaka saa 11:30 za jioni. Na kwa wale wa A level, kile kipindi chenu au masomo yenu ambayo wasomi wanafunzi wa diploma, tunakuwa live saa 2:30 usiku mpaka saa 4 kamili usiku. Kwa hiyo hakikisha unazingatia ratiba na kuitunza, na unatuombea. Jumatatu mpaka Jumamosi tuko kazini. Tunafundisha manake vipindi 5 kwa siku. Mungu atutie nguvu, atupe hekima na kutubariki pia na kutufaidisha na kututajirisha katika kazi hii. Mungu akubariki na kukulinda na kusaidia kufaulu mitihani yako yote na kufanya vizuri katika mitihani ya hisabati na ya uhandisi leo na siku zote. Mungu wangu akutunze. Tuonane kwenye kipindi kinachofuata. Asante sana. Endelea kufurahia uzuri wa hisabati.